Hey everyone, welcome back. இந்த வீடியோவில் நம்ம கலர் எப்படி சூஸ் பண்ணுறது அண்ட் தென் அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். We have to use 60-30-10 rule to use any colors in our design. ஸோ அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது, எங்கே யூஸ் பண்ணுறது, டிசைன்ஸில் எப்படி அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுன்னு நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு முன்னாடி நான் கலர்ஸ் பற்றி நிறைய பேசியிருக்கேன், நிறைய வீடியோ போட்டிருக்கேன். பட் ஸ்டில் why I wanted to do this video is because I want to show how I am using the colors in designs. And how you can differently use those colors in designs. இப்போ 60-30-10 rule நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அதை வந்து எப்படி டிஃப்ரெண்ட்டாக நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம். உங்களோட ஒரே கலர்ஸை வந்து டிசைனில் எப்படி டிஃப்ரெண்ட் அப்ளை பண்ணுறாங்கன்னு தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம். மேபி யூ கேன் யூஸ் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் as well. நம்ம மல்டிபிள் கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணோம். நாட் ஓன்லி த ப்ரைமரி, செகண்டரி அண்ட் ஆக்சன் கலர்ஸ்ன்னு மட்டும் வச்சுக்காம we can also use the major. Before that, I want to prioritize some information that what is 60-30-10 rule. 60% is going to be your background and dominant color where you will use the most of the design. So white or light gray or black or anything that comes in the background is what is 60%. 30% of the color is considered as a secondary color where you use it for your drop downs, navigation bars, in the lines, hyperlinks, wherever it is necessary. And 10% is the accent color where you use it for the CTAs. Important. See, அது பார்த்தோடனே சிமின்னு சொல்லுவோம். வேர் யூ எங்கே இருந்தாலும் அதை நோட்டீஸ் பண்ணிடுவீங்க. ஸோ ஃபார் those type of buttons are இருக்கட்டும், இல்லை ஆக்ஷன் பார்ஸ் இருக்கட்டும், where you will use those colors. So let's see how I'm going to play with the accent and the secondary color in this video and also with the background color. So let's get into the video quickly. Examples to show you. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா we are going to sort the colors. ஸோ என்னோட மேஜர் கலர் வந்து ஒயிட். மோஸ்ட் ஆஃப் த கலர் இதில் வந்து என்னவா இருக்குன்னா ஒயிட்டாக இருக்குது. அண்ட் தென் மல்டிபிள் எலிமெண்ட்ஸ்க்கு நான் யூஸ் பண்ணியிருக்க கலர்ஸ் வந்து பிளாக், டெக்ஸ்ட் அண்ட் எவ்ரி திங். ஸோ தட் அதோட கலரை வந்து நான் நெக்ஸ்ட் செகண்டரியாக எடுத்துக்கிறேன். அண்ட் தென் மை ப்ரைமரி கலர் இஸ் த மெயின் எலிமெண்ட்ஸ்க்கு நான் கொடுத்துருக்க கலர்ஸ் எல்லாம் ப்ரைமரி கலர்ஸ். ஸோ ஐ ஹவ் ஆல்சோ யூஸ் த ப்ரைமரி கலர் ஆன் த அண்ட் சம் ஆஃப் த எலிமெண்ட்ஸ் தட் இஸ் இன் த பேக்ரவுண்ட். ஸோ டு கிரியேட் அ டிஃப்ரென்ஸ், ஸோ மோனோ கலர்டாக இருக்கணுன்றதுக்காக ஐ ஹவ் chosen the primary color as this. Okay, let's consider this is 60% and this is going to be this color is going to be my secondary. This black is going to be my secondary color and the last one is going to be this one is going to be my primary color. ஸோ என்னோட ரேஷியோ வந்து இப்படி தான் இருக்குது. ஸோ இந்த கலரை வந்து நான் என்னால் சேஞ்ச் பண்ண முடியும். ஸோ வேர் ஐ ஹவ் சோசன் திஸ் இஸ் ப்ரைமரி. ஸோ இந்த இடத்துல ப்ரைமரி கலர்ன்னு இருக்கிறத என்னால் சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும். செகண்டரி கலர் இஸ் கோயிங் டு பி பிளாக். இப்போ நான் இது ரெண்டையும் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஐ எம் கோயிங் டு சேஞ்ச் த கலர்ஸ். இன் கேஸ் இஃப் ஐ வாண்ட் டு சேஞ்ச் சம்திங் த ஹோல் கலர்ஸ் வில் சேஞ்ச். வேர் மை ப்ரைமரி கலரை வந்து என்னால் சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ தட்ஸ் ஹவு we need to choose the colors to change in that cases. So let's consider ஒரு டார்க் ப்ளூ. கான்ட்ராஸ்ட் நல்லா இருக்கணும்னா லெட்ஸ் கோ வித் சம் ஆஃப் திஸ் கலர்ஸ். ஸோ இன் திஸ் கேசஸ் இஃப் யூ வாண்ட் யூஸ் திஸ், உங்களுக்கு வந்து இல்லை எனக்கு இந்த பேக்ரவுண்டில் எனக்கு இது சட்டிலாக இருக்குது, ஒரே மாதிரி இருக்குன்னா யூ கேன் ஆல்சோ யூஸ் அ linear gradient. So where you will have a darker shade of this and similarly here also you'll have the darker shade of this. You can play something like this with the colors. Okay, and this is a bit heavy, I think. Let's go with this. ஸோ இந்த மாதிரி மிக்ஸ்அப் பண்ணும்போது த ப்ரைமரி கலர் உங்களுக்கு இது ரொம்ப பட்டன்ஸ் எல்லாம் தனியாக தெரியணுன்றப்ப யூ கேன் டூ திஸ். திஸ் இஸ் ஒன் வே ஆஃப் யூஸிங் ஒயிட். ஜஸ்ட் ஐ ஹவ் ஜஸ்ட் யூஸ்ட் black, white and the primary color which is whichever like you want. இப்போதைக்கு என்னோட ப்ரைமரி கலர் வந்து இதுன்றனால I'm going to change this. So this is 60%. Let's consider this as 60 and this is 30 and this is 10. So இதே மாதிரி we are going to use the same for this.
ஸோ இந்த இப்போ இங்கே இடத்துல வந்து வாட் ஆர் த கலர்ஸ் தட் மேஜர் கலர்ஸ் உங்களுக்கு பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சிருக்கும். நான் யூஸ் பண்ணியிருக்க மேஜர் கலர் வந்து ப்ளூ, ஒயிட் அண்ட் பிளாக். ஸோ இந்த இடத்துல ஒயிட்டை தான் நான் 60% யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். Black is 30%, where so many colors are. Apart from that, I have used red. சின்னதாக யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். That's not going to நமக்கு வந்து க்ரீன் சக்ஸஸ்ஃபுல் மெசேஜ் இல்லை அலர்ட் மெசேஜ் அதெல்லாம் நம்ம ரெட் யூஸ் இல்லை லிங்க்ஸ்க்கு ஹைப்பர் லிங்க்ஸ்க்கு வந்து ப்ளூ கலர். ஸோ அந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணுவோம். இட் ஷுட் நாட் பி கன்சிடர்ட் இன்சைட். லைக் இதுக்குள்ளே நம்ம கொண்டு வர தேவையில்லை. அது வந்து சுச்சுவேஷன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அப்பப்போ யூஸ் பண்ணுறது. ஸோ தட் இஸ் நெசசரி ஃபார் த design. So we don't need to consider that as a major colors. அது வந்து மேஜர் கலர்ஸாக எடுத்துக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. 60% நான் ஒயிட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் where I have shown. And then apart from that, if you notice it properly, நான் ப்ளூ வந்து ரொம்ப யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் comparatively black. So blackக்கும் அங்கே எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது where we have chosen a lot. But still black is also my primary color. So I'm going this one as a black one. So இந்த கலர் தான் என்னோட primary color. And 30% எது யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா this blue color. So this is going to be my secondary color. ஸோ இந்த ரேஷியோவில் தான் இந்த டிசைன் வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதே மாதிரி if you want to look at this part, you can easily find primary buttonsக்கு இருக்க கலர்ஸ் தான் black கலர் தான். லைக் நம்ம ப்ரைமரி கலராக எடுத்துருக்கிறது தான் 10% இருக்கும். அப்போ black is already 10% here. ஸோ இந்த இடத்துல என்னோட செகண்டரி கலர் is going to be yellow. So secondary buttonsக்கும் சரி and then background colorsக்கும் I have used the yellow color. So this is considered as yellow and white is my overall like நிறைய background யூஸ் பண்ணிருக்க color. So where this is how we can include the ratios. 60-30-10 rule வந்து போட்டோன்னா it will be easier for you to என்ன சொல்கிறது ஒரு டிசைன் அவுட்புட்டை வந்து உங்களால் ப்ராப்பராக எடுத்துகிட்டு வர முடியும். Thank you so much for watching. I hope this video helps because the video maybe பார்த்ததுக்கப்புறம் you might have got the clarity that how all you can use these colors. ஒரு கலர் எப்படியெல்லாம் யூஸ் பண்ணலான்ற ஒரு கிளாரிட்டி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். And how much amount you have to use this different 3 different colors உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். Hope this helps. Thank you so much for watching. I'll meet you all in the next video. Till then, bye-bye.